de la Casa Blanca por otros 4 años más, tras vencer en las elecciones celebradas ese mismo año. Pero sin duda alguna, los grandes beneficiados serían los propietarios de la industria armamentística, al aumentarse el presupuesto destinado a gastos militares en todo el mundo. También los grandes magnates del petróleo fueron grandes beneficiados, pues vieron cómo se reforzaba la presencia militar en Irak y Afganistán con la excusa de la lucha contra el terrorismo, pudiendo de esta forma saquear el petróleo y otras riquezas naturales de ambos pueblos con más tranquilidad. Sin duda, los más perjudicados serían de nuevo los pueblos de Oriente Medio, que padecerían un recrudecimiento de la barbarie imperialista por parte del integrismo occidental. El pueblo de Madrid sufrió la pérdida de 191 vidas y de cientos de mutilados de por vida, al igual que veía, como el resto de los pueblos del mundo, cómo se iban incrementando la vigilancia, el control y la represión sobre la ciudadanía. Por otra parte, la ascensión del PSOE al poder en nada perjudicó los intereses imperialistas. La retirada de las tropas españolas en Irak, unas tropas que tenían una pura presencia testimonial, se vio compensada de sobra con el redoblamiento de los efectivos en Afganistán, así como de las tropas desplazadas en el Congo o Haití, y la posterior colaboración en la intervención del Líbano. De todos modos, España nunca dejó de participar en la guerra de Irak, haciéndolo de una forma encubierta de diferentes maneras. Formación de policía del gobierno títere iraquí, permitiendo el aterrizaje en territorio español de los famosos vuelos de la CIA, o colaborando en los interrogatorios de presos en Guantánamo. Con la victoria del PSOE, la oligarquía española daba un lavado de cara a su farsa democrática, sustituyendo a un desgastadísimo Partido Popular tras 8 años en el poder. Aznar tampoco salía tan mal parado. Después de 2 legislaturas, había decidido no volver a presentarse como candidato, con lo que la victoria de Zapatero en nada perjudicaba sus intereses particulares. Él ya tenía planificado su futuro. A los pocos meses, empezó a recorrer los Estados Unidos y otros lugares del mundo agitando la islamofobia, favoreciendo así los intereses de los promotores de la guerra en Oriente Medio. Entre ellos, el magnate de los medios de comunicación y propietario de la nazifascista cadena Fox, Rupert Murdoch, del que más tarde se convertiría en asesor. Probablemente la reunión de las Azores sirvió para ultimar estos y otros detalles, como el posterior 7J en Londres. La teoría de la autoría de ETA se ha revelado como una gran cortina de humo, tras la cual han sabido esconderse muy bien los auténticos autores de la masacre, es decir, los grandes lobbies empresariales con intereses en la guerra. Agitada por los medios de comunicación más ultraderechistas, consiguió además que muchas personas se sumaran a la versión oficial de una forma irreflexiva, por miedo a ser tachados de fachas conspiranoicos. También logró reforzar aún más la vascofobia en los sectores más reaccionarios de la sociedad española, provocando que entre los días 12 y 13 de marzo, un panadero vasco fuera tiroteado en su establecimiento por un policía de paisano, y una mujer muriera en una manifestación independentista en Euskadi, como consecuencia de los golpes propinados por la policía. Tres trenes y un autobús fueron explotados, matando a 56 personas. Esa mañana justamente se estaba desarrollando un ejercicio antiterrorista que se ocupaba de el mismo escenario con bombas, en exactamente las mismas estaciones de tren y exactamente a la misma hora. Eran las 9:30 de la mañana. Estábamos de hecho ejecutando un ejercicio para una compañía de unas 1000 personas en Londres, basado en bombas simultáneas que explotarían precisamente en las estaciones afectadas. Todavía tengo los pelos de punta. Estaban haciendo un ejercicio para ver cómo sobrellevarían esto, y pasó justo de la misma manera. Precisamente. El mismo escenario con bombas en precisamente las mismas estaciones de trenes y precisamente a la misma hora. Debemos pensar que hay algún tipo de coincidencia, que hubo también una simulación antiterrorista
Al igual que el 11S, estaban hablando sobre ataques a los mismos objetivos, las mismas estaciones de tren, en exactamente el mismo momento que los ataques se estaban produciendo, proveyendo algún tipo de protección, por lo que deben ser operaciones orquestadas de alguna manera por el Estado. Just to get this right, you were actually working today on an exercise that envisioned virtually this scenario. Almost precisely. I was up until 2 o'clock this morning because it's our job, my own company, Advisor Consultants. We specialise in helping people to get their crisis management response. How do you jump from slow time thinking to quick time doing? And we chose a scenario with their assistance which is based on a terrorist attack because they're very close to a property occupied by Jewish businessmen. They're in the city, and there are more American banks in the city than there are in the whole of New York. A logical thing to do. And I've still got the... I was going to say, how extraordinary today must feel for you as it unfolds. Después del 7 de julio, la policía dijo que encontró evidencia vital en los restos. We have since found personal documents bearing the names of 3 of those 4 men close to the seats of 3 of the explosions. Pero si estos hombres detonaron las bombas en sus cuerpos, ¿cómo sobrevivieron los documentos? Cuando el cuerpo explota, todo es destruido. El cuerpo se reduce a pedazos. ¿Cómo es que estos documentos quedaron intactos? Esto es algo que no puedo entender. Para el Dr. Nassem, esto es muy similar a un extraño hallazgo hecho luego de los ataques del 11 de septiembre. Si recuerdan el 11 de septiembre, el avión explotó y destruyó todo. El metal se fundió y aún así encontraron los pasaportes intactos. Unos días después del 7 de julio, una licencia de conducir con el nombre de un terrorista fue encontrada en los restos del autobús. Creo que es una organización la que escribe estas historias, porque son muy similares. Hay una explicación para este misterio. Según un testimonio en la corte, los forenses sugieren que es probable que la licencia no estuviera en el cuerpo del suicida cuando la bomba estalló. Tal como otros documentos con los nombres de los suicidas recuperados en los restos, la licencia estaba en buen estado. Esto sugiere que los terroristas las arrojaron cerca para asegurarse de que fueran identificados. Ocho horas después de las explosiones, el primer ministro se dirigió a la nación. This has been a most terrible and tragic atrocity. We know that these people act in the name of Islam. Brian Pavic era un oficial superior de la Policía Metropolitana. En base a la evidencia que me dieron, la declaración de Tony Blair fue más allá de los hechos. En ese punto estaba la policía diciendo que no sabían con seguridad quién lo había hecho, y había un político diciendo que esta gente había actuado en nombre del Islam. Eso no iba a sentarle muy bien a la comunidad musulmana. Claramente iban a pensar que estaban siendo prejuzgados. Estaban siendo acusados, incluso ante la ausencia total de evidencias. Según la verdad sobre el 7 de julio, la declaración de Tony Blair es evidencia de que él era parte de una conspiración para culpar a los musulmanes de los ataques. Tony Blair said on the day of the explosions that we know this was done in the name of Islam, when there was no proof whatsoever of who had done it, therefore indicating he possibly had foreknowledge of the plan and who they intended to blame and the reason why they were going to blame the Muslims. We know that these people act in the name of Islam. ¿Pero es la certeza instantánea de Tony Blair evidencia de una gran conspiración? ¿O hay otra explicación? Según la versión oficial, estos hombres abordaron 3 trenes subterráneos llevando explosivos caseros en bolsos y se suicidaron al detonarlos, matando a 39 personas inocentes e hiriendo a muchas más. El siguiente argumento clave en la teoría de conspiración es que las bombas en realidad fueron puestas debajo de los vagones por agentes de gobierno. Bruce
Bruce Late es un sobreviviente de los ataques que cree haber visto evidencia de que había una bomba bajo el tren. Bruce se subió al tren en Liverpool Street. No deben haber pasado más de 30 segundos, cuando de pronto sentí que ya no estaba en el tren y que todo era muy diferente. Según la versión oficial, Shehzad Tanweer detonó su bomba muriendo él y otras 7 personas más. Posteriormente, algo llamó la atención de Bruce. Cuando bajaba del tren, noté que había un agujero y parecía que en ese agujero había una bomba. Entonces la explosión salió desde el piso del vagón. Esto sería en este lugar. Al otro lado de Londres, en la estación subterránea de Edgware Road, otros sobrevivientes sugirieron haber visto otro agujero en el vagón. A las 8:50, un tren subterráneo fue destruido por una explosión justo afuera de la estación. Algunos pasajeros dijeron a un periodista del periódico The Guardian que la explosión vino de abajo del tren. Casi 2 años y medio después del 7 de julio, Bruce recibió un misterioso paquete por correo. Realmente no sé quién lo envió, pero había un nombre extranjero en los créditos al final del DVD. A message from Modi about the 7th of July 2005. La verdad sobre el 7 de julio destaca una entrevista que Bruce dio unos días después de los ataques, en la que menciona el agujero en el piso. Of the tube train explosions state that there were no Muslims with backpacks and no backpacks or bags left unattended on the trains in the carriages that blew up, and the floors of the trains blew upwards from underneath, not downwards, as would be the case with explosives inside the trains. Explosives under the train floors, powerful enough to rupture the carriage floors and bend them upwards, would also lift the carriages up off the rails and derail them, as did happen. Those explosives were not homemade, but military-grade high explosives that would not be available to Muslim suicide bombers. The official story was that they used homemade explosives, which has later been proven to be a lie. So we know from reliable eyewitnesses who can be traced that there were no backpack homemade bombs or Muslim bombers inside the tube train carriages that blew up, and that the floors blew upwards, so the bombs, which were made from military-grade explosives, must have been fastened underneath the floors of the train carriages. Only people having access to the tube trains during the times that the trains were not running would be able to plant those bombs under the train floors. CCTV systems on stagecoach buses are normally either the Israeli company Verint systems RP12001 or Timespace X200. A witness, Richmal Marie Oates Whitehead, aged 35, who worked at the BMA in Tavistock Square and was hailed as a heroine for her actions during the London bombings, said she heard 2 explosions on the bus. The controlled media immediately went on the offensive and did a character assassination of the heroine, because her testimony did not fit with the official story, and she died unexpectedly shortly afterwards. However, other witnesses also reported a second explosion on the bus. Richmal's and other witnesses' testimonies would account for pre-planted explosives and a bomb being planted later on 7/7/2005. What we can be certain about, though, is that, either on the bus or elsewhere, Hasib Hussein
like the other 3 Muslim patsies, was murdered. Benjamin Netanyahu, the Israeli finance minister, said that he was warned by Scotland Yard not to leave his hotel room on the morning of 7/7/2005 before the first explosion was reported, implying that they had foreknowledge of the plan. Scotland Yard then quickly denied being the ones who had provided the warning, but have not told us who did warn Netanyahu if they did not. Why was Benjamin Netanyahu warned, but not the British people who pay their wages and whom they are paid to protect? Was it because it would have spoiled their evil plan to murder British people, to change the nation's mind about British troops fighting in the Middle East? 2 weeks later, the head of the Israeli Mossad, General Meir Dagan, said that he had warned Benjamin Netanyahu at 08:40 a.m. on 7/7/2005, 10 minutes before the first blast occurred. How did he know what was going to happen in London if Scotland Yard did not warn him? Did he wait to warn Benjamin Netanyahu until it was too late to warn the British people, so as not to spoil their evil plan? Was the London bombing a covert MI5 operation, or an Israeli Mossad operation, or a joint operation by both of them? The British people have the right to know. Tony Blair title: Mock Exercises and Bomb Hoaxes in the Run-Up to 7/7/2005. More than a year before the 7/7/2005 attacks, on the 16th of May 2004, an edition of the BBC One Panorama programme broadcasted a mock exercise imagining what would happen if a terrorist attack was executed in London in the near future, consisting of 3 explosions on tube trains in the London Underground and 1 explosion on a road vehicle. The following excerpt from the BBC programme gives us a good idea of why this programme was made. If there are now bombs going off above ground, in this case a lorry being attacked, it could happen anywhere. So the potential for mass panic across not just the capital but the whole country is very much with us. I think therefore we need to look at more serious measures. We do have reserve powers in effect to take over the BBC if we were to wish to, and to get them to broadcast whatever we wanted them to broadcast. Those powers are there in the Broadcasting Act. My advice to the Prime Minister would be not to use those, but I think we should be talking to the broadcasters about having the Prime Minister on the air very quickly. You wouldn't disagree with that, Michael, at all? No, I entirely agree that the Prime Minister should be out there, and we shouldn't be using the powers to bring in the BBC, but we should certainly be talking to the broadcasters about the way in which the coverage is going to be organised. Please note well that he said the coverage is going to be organised. In other words, he was saying that they would write the script for and then edit and control the media coverage of an event in which there were 3 explosions on London tube trains and 1 on a road vehicle, if such an event were to take place in the near future. The question that begs to be asked is this: was that what they were actually in the process of planning, and precisely the reason for that programme? This is the kind of terrorist attack the government repeatedly says is going to happen. We've been absolutely clear, we can't guarantee that there will never be an attack. It's quite likely that they're planning one now. I am wondering about the purpose and effect of this very programme. This BBC Panorama programme appears to have been used by those behind the 7/7/2005 attack as the means by which the media's response to the attack in the near future was studied, so it could be controlled and directed towards their own ends. Mr. Price plays the bad cop,
and issues the threat of taking over control of the BBC. And then Mr. Portillo plays the good cop and says that there is no need to do that as long as the BBC behaves itself and broadcasts whatever they want them to. The good cop, bad cop scenario is just theatre, to deceive the viewer. The reality is that the BBC is a government propaganda machine and is already, and always has been, controlled and used by the government.
on the ground. I lose slow by fame and affection. Oh, show me. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.